able to see my screen? Yes, sir. Perfect, right? Let's Yes, sir. start our examples, ma. Today our program, 19th program, where we are 19th program, ma. Just try to concentrate, my dear students. Yeah, today we are going to focus on 19th program. What is the concept of exact 19th program? Okay, Excel sheet. If you save it as .xls, you need to go with, see here, previous example. If you save the Excel sheet with .xls, okay, you have to use file input stream f of I equal to new file input stream, workbook wb equal to workbook dot get workbook, sheet s equal to wb dot get sheet. If you save the Excel sheet in .xlsx format, means you need to write the code in different order. My dear students, please focus on it. Okay, I will show you what is the exact difference between these two commands. Okay, so if you save your Excel sheet with .xlsx, you have to write the code in different order. Okay, that thing you are going to focus here today. We need to go with D drive. Okay, personal Swami Kumar, test data. As per the program, we have to navigate it. What's the Excel sheet name? Gamma gammas.xlsx. Previously, I saved the file as .xls. Right now, I'm going to save the Excel sheet with .xlsx. Hey guys, are you understood what I'm going to say? See here, just take Excel. Whatever the Excel is there, you can pick the Excel. Okay, where you need to go? Excel Excel. Okay, previously we saved the path .xml. Sorry, JXL. Okay, XLS is the format XLS. If you save the workbook, okay, in, okay, 1997, don't go with like this Excel 1997 to 2003 add-on. You have to go with Excel 97 to 2003 workbook. Then only Anna, Anna. Okay, you have to observe it. Okay, in desktop, I'm going to save this particular file. Okay, just observe this content. Okay, this Excel sheet is saved, right? Right clicking on it, properties, you can observe that this Excel sheet is saved with .xls format. Am I clear? Everyone? Yes, sir. Okay, next, Akhil, please enable your voice. I want today you should be enabled. Okay, if you save the Excel sheet with, okay, .xlsx, .xlsx means you have to save the file in which format? Workbook format. Excel workbook. Automatically, see here now. Ganapati. You can check with desktop as Ganapati and check the file format. Okay. Just observe this file format. In which format it saved, ma? .xlsx. Am I clear? Now, today our example is to say that if your file is saved with .xlsx means you have to navigate with different pattern. Okay, what would be the pattern, ma? This is the pattern. See here, the same example, but I want to show you in different order. Okay, see here, properties, the file saved with .xlsx. Am I clear? Okay, now open that particular file. So reading is common, ma. 0 comma 1, 1 comma 1, 0 comma 1, 1 comma 1. Okay, that thing is common, but you need to adjust the script in a different order if it is a .xlsx. Okay, my dear students, you need to do control shift copy as path. Okay,
Now write the code with different standards. Okay. Public class XLSX, public class XLSX. Okay. Public class XLSX. Okay. Public class XLSX. Below that, public WebDriver we wrote, and after that, open URL concept. After that, at the rate test concept. Okay, after at the rate before test, we have to go with at the rate test. Up to here, am I clear, everyone? Yes, sir. Sorry, ma. Am I clear, everyone? Up to here. Yes, sir. Now, just I'm taking the path as file src equal to new file. I'm creating object for file. File src is the variable. Variable can stores the value. So, f file file is the object. You need to pick the file. File src equal to new file. You need to create object for file. F file src equal to new file. You need to place the path of the file. So right now we copied, right? Copy as path. That path you have to give here. This is the location of the Excel sheet. Am I clear? File src equal to new file, path of the Excel file. Am I clear? Yes, sir. Next, load the file. File input stream, f input equal to, see here, file input stream, f input equal to new file input stream. You need to give the exact location of the file. Previously, how you gave ma? Just check it out. Previously, we gave the content like this. File input stream f of I equal to new file input stream, path of the Excel file. Am I clear? The same way, right now what you are doing ma? File input stream, f input equal to new file input stream. Instead of getting the path directly here, what you did, you placed it in variable. That variable name is src and the data type is file. So file src equal to new file, path of the Excel file. File input stream, f input equal to new file input. Okay, and you have to keep the src here. Automatically, if you keep src variable here, means automatically the path of the Excel file, it will come to here, right? Am I clear? Come on. Yes, sir. Next, today onwards, if you are picking with Excel SX, means don't use workbook WB equal to new workbook. It won't come. If you are using dot Excel SX, means you have to use XSSF workbook. What you have to use, ma? Come on. What you have to use? In Google search, you have to go with XSSF workbook. It is coming, right? Come on. Hey guys, are you understand? XSF workbook you have to use. Depending on the format, it will change. If it is a .xlsx, means you have to use XSSF workbook. Workbook equal to new XSF workbook, path of the Excel file. Path of the Excel file is placed in F input, right? So that's why you are going to call with F input. Only one thing, ma. File input stream, F input equal to new file input stream, path of the Excel file variable, you have to place it. XSSF workbook, workbook equal to new workbook, XSF workbook. This path is F input. F input is placed here. After that, sheet syntax for which is data is to store. XSSF sheet, S equal to workbook, workbook dot get sheet. Sheet name. If you want to give the sheet name within the quotes, you can give. Otherwise, if it is a first sheet, means zero based index, it will take. If you allocated gamma, it will take. Double quotes, you need to keep it. If you want to go with index basis, first one is zero, right? So if you want to go with index basis, it can accept. So index basis I am giving. Hey guys, are you understood? Yes, sir. Okay. ఎక్కడమ్మా?
ఏది ఇదా? సింటాక్స్ అమ్మా. ఓకే. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాను. నువ్వు డైరెక్ట్‌గా జస్ట్ నువ్వు ఇలా చూసుకొని నువ్వు వెళ్తే ఆటోమేటిక్‌గా నీకు అర్థమవుతది. ఎక్స్ఎస్ఎస్ ఇదిగో ఇలా షీట్ అని కొట్టు. నీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను కొత్తగా రాసింది కాదు. ఇక్కడ షీట్‌ని ఏమని పిలవాలి? ఎక్స్ఎస్ఎస్ ఇదిగో ఎక్స్ఎస్ఎస్ ఎఫ్ షీట్ అని కొట్టు. ఓకే. షీట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడేంటి? దీన్ని ఎందులో పెట్టావు? ఈ వర్క్ బుక్‌లో పెట్టావు కదా! కమాన్, కమాన్, కమాన్. ఒక్క నిమిషం. ఓకే. ఒక్క నిమిషం. ఈ వర్క్ బుక్‌లో పెట్టావా లేదా? ఈ వర్క్ బుక్‌లో పెట్టావు కదా! ఈ వర్క్ బుక్‌లో పెట్టింది ఇక్కడ నువ్వు వర్క్ బుక్ తీసుకో. వర్క్ బుక్ డాట్ ఏం తీసుకోవాలి? గెట్ షీట్. ఓకే. ఇదిగో చూడు ఇక్కడ నీకు గమనించు. నువ్వే గమనించు. నీకు షీట్ పేరు గామా కావాలి అనుకో గెట్ షీట్ స్ట్రింగ్‌లో ఏం పెట్టాలి? గామా పెట్టు. ఓకే. అలాగే గెట్ షీట్ కావాలి అంటే ఆడిచ్చిన సింటాక్స్ ఇది. నేను ఎందుకు బి లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి నేను ఈ విధంగా చెప్తున్నాను అంటే రేపొద్దున్న రియల్ టైమ్ స్ట్రక్చర్‌కెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు పైన నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్‌ని చూసి నువ్వు ఇలా ఇన్‌హెరిట్ చేసుకుంటాం నీకు రావాలి. నేను కొంత చెప్తే దాని నుంచి నువ్వు కొంత నేర్చుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద వైస్ వర్సా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్టర్ బి లెవెల్. యామ్ ఐ క్లియర్? సో Yes, నువ్వు sir. గమనించు. షీట్ గెట్ షీట్ స్ట్రింగ్ నేమ్ ఎక్స్ఎస్ఎఫ్ వర్క్ బుక్ అంటే గామా పెట్టాలి అంటే స్ట్రింగ్ నేమ్‌కెళ్ళాలి. కానీ నేను ఇక్కడ ఏం పెట్టాను? గెట్ షీట్ ఎట్ ఎందుకు వచ్చింది? ఇండెక్స్ కావాలి అంటే ఆడిచ్చిన సింటాక్స్ ఏంటి? అది. దట్స్ ఇట్. యామ్ ఐ క్లియర్? సుధా పావని. ఓకే. అలా నువ్వు అవగాహనతోటి ఎళ్ళాలి. సో దట్ థింగ్ ఐయామ్ గివింగ్ ఫర్ యూ మా. యూ హావ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ దోస్ థింగ్స్. నా పైన కోడ్ ఉంటది. ఆ కోడ్‌ని అర్థం చేసుకుంటూ నువ్వు ఏం తీసుకోవాలి అని తెలియాలి నీకు. యామ్ ఐ క్లియర్? రియల్ టైమ్‌లో మళ్ళీ ఇయన్నీ మనం రాయమండి కాపీ పేస్టే. కానీ ఎక్కడెక్కడ మార్చుకుంటాము? ఇదిగోండి ఈ ఫైల్ లొకేషన్ మార్చుకుంటాము. ఇదిగోండి ఎక్సెల్ షీట్ ఏ పేరో మార్చుకుంటాము. ఈ యొక్క డేటాని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాము. కాపీ పేస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి ఇవి. నువ్వు మొత్తం అంతా కూర్చొని మళ్ళీ డెవలప్ చేయవు. ఒక్కసారి డెవలప్ చేస్తే చాలు కదమ్మా! లోపల డేటాని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే చాలా చాలదా? దట్స్ ఇట్. అందుకనే ఈ కాన్సెప్ట్స్‌కొచ్చేటప్పటికి సింటాక్స్ ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడే రాస్తున్నాను. రాసి ఏం చెప్తున్నాను? ఏవండీ వర్క్ బుక్ బదులు ఎక్స్ఎస్ఎఫ్ వర్క్ బుక్ అని పెట్టండి. అలాగే నేను ఈ కాన్సెప్ట్‌కొచ్చేటప్పటికి కూడా నేను జాగ్రత్తగా చెప్పామనమ్మా. నా కాన్సెప్ట్ ఏమని చెప్పాను? ఎక్స్ఎస్ఎస్ఎఫ్ షీట్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ షీట్ ఎక్స్ఎస్ఎస్ఎఫ్ షీట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు వర్క్ బుక్ డాట్ గెట్ షీట్. గెట్ షీట్‌లో స్ట్రింగ్ కావాలి అనుకో గామా పెట్టుకో. అదే నీకు ఇండెక్స్ కావాలి అనుకోండి వాడిచ్చిన సింటాక్స్ ఏంటి? గెట్ షీట్ ఎట్. యామ్ ఐ క్లియర్? ఓకే. ఇప్పుడు వరకు నువ్వు వాస్తవానికి ఇది నువ్వు తయారు చేసుకోకపోయినా పర్వాలా. ఇక్కడ ఎస్ఆర్‌సిలో ఈ ఫైల్ పాత్ పెట్టేస్తే సరిపోతది కదా! కానీ ఎందుకు చెప్పాను అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. రేపొద్దున ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందనుకో కోడింగ్‌లో డిస్టర్బ్ చేయకు. ఎక్స్‌టర్నల్‌గా డిస్టర్బ్ చేయి. నీకు గుర్తుందో లేదో స్క్రీన్ షాట్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పినప్పుడు ఇలాగే చెప్పాను. ఫ్రేమ్‌వర్క్ లెవెల్ నీకు ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎక్కడి నుంచే. యామ్ ఐ క్లియర్? ఫైల్ ఎస్ఆర్‌సి ఈక్వల్ టు న్యూ ఫైల్. వాస్తవానికి ఈ స్టెప్ రాయక్కర్లా. ఎందుకు రాశాను? రేపొద్దున కోడ్‌ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్‌ని మార్చుకోవడానికి వేరియబుల్‌లో పెట్టా. నీకు ఇదంతా సింటాక్స్ అండి. ఈ సింటాక్స్ నువ్వు ఫాలో అయిన తర్వాత ఈరోజు డిఫరెంట్ సింటాక్స్ నేర్పిస్తాను. ఎలాగా? ఎస్ డాట్ నిన్నటి వరకు నువ్వు ఎక్సెల్ షీట్ డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఫార్మాట్‌లో నేనేం చెప్పాను నీకు? ఫస్ట్ ఏని చదువు దాని తర్వాత 1, 2, 3 లేదుంటే దానికి ఒకటి తగ్గించు అన్నాను. దీని సెల్ వాల్యూ ఎంతని చెప్పాను నిన్న? 0, 1 అని చెప్పాను. అలాగే 1, 1 అని చెప్పాను. యామ్ ఐ క్లియర్? కానీ ఈరోజు ఏం చెప్తానంటే నిన్నేమో నువ్వు కాలమ్ బై రో చదివావు. కానీ ఈరోజు డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఫార్మాట్ కొంచెం రివర్స్ అండి. రో బై కాలమ్ చదవాలి. రో అంటే ఎంత? 1, 0, 1, 1. ఇప్పుడు అర్థమైందండి. ఈ రోజు నుంచి నువ్వేం చదవాలి? 2 అంటే ఎంత? 1. 1, ఏ అంటే ఎంత? 0. అంటే నిన్నేమో కాలమ్ బై రో చదివావు. ఈరోజు ఎలా చదవాలండి? రో బై కాలమ్ చదవాలి. 0 ఎంత? 1, 0
1, 1 ఒప్పుకుంటారా? చూడండి, ఈ రోజు నుంచి సింటాక్స్ ఎలా రాస్తున్నారో జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఎస్ డాట్ గెట్ రో, రో ఎంత? కమాన్, 1. డాట్ గెట్ సెల్, సెల్ వాల్యూ ఎంత? డాట్ గెట్ స్ట్రింగ్ సెల్ వాల్యూస్ అని కొట్టాలి. అంటే సింటాక్స్ మారిపోతుందండి, మీరు గమనించారా? ఎస్ డాట్ గెట్ సెల్ 0, 1 డాట్ గెట్ కంటెంట్స్ పాత ప్రోగ్రాంలో, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది? ఎస్ డాట్ గెట్ రో వాల్యూ ఎంత? 1. డాట్ గెట్ సెల్ వాల్యూ ఎంత? ఓకే. అంటే మీరు అనుకోవచ్చు, సార్ మరి నేను ఇది ఎలా రాయాలి సార్ అని. ఓకే, మీరేమి రాయక్కల, ఎస్ డాట్ అని ఎప్పటికీ అవి వచ్చేస్తాయి. గెట్ రో వచ్చిందా? గెట్ రో. ఓకే, గెట్ రో. గెట్ రో ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది నువ్వు గమనించు, ఎక్స్ఎస్ఎఫ్ రో షీట్. ఓకే, గెట్ రో ఎంత? 1. డాట్ గెట్ సెల్ వాల్యూ, సెల్ వాల్యూ ఎంత? 0. డాట్ గెట్ స్ట్రింగ్ సెల్ వాల్యూ. వచ్చిందా? దట్స్ ఇట్. పైన స్టేట్మెంట్ చూస్తూ నువ్వు కొత్త సింటాక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఐ క్లియర్ గైస్? ఓకే, వాస్తవానికి ఇది కూడా మేము గుర్తుపెట్టుకోమండి. ఇది బై డిఫాల్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ వీటిల్ని దానికి తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ చేసేసుకుంటాం, కానీ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఎలాగా? డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఉంటేనేమో ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అని, డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ ఉంటేనేమో ఏంటి, కాలం బై రో, రో బై కాలం, రో బై కాలం అని, దాంట్లోనేమో కాలం బై రో అని, ఇలా ఇలా ఫార్మేట్, డిఫరెంట్ ఫార్మేట్స్ గుర్తించుకోవాలి. ఐ క్లియర్? ఓకే, like that you need to remember this thing. You are going to place it in one variable. That variable name is username. ఈ యూజర్ నేమ్ ఎందులో పెట్టావు? స్ట్రింగ్ అనే డేటా టైప్ లో పెట్టావు. ఐ క్లియర్? ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూడు, టెస్ట్ డేటా ప్రిపేర్ చేసుకున్నావు అంతే. మరి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ యూజర్ నేమ్ అని ఎందుకంటే నువ్వు ఇచ్చిన నేమ్ ఏముందో అది చూసుకున్నావు అంటే. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, దాని తర్వాత పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ ఎలా తయారు చేసుకున్నామండి? డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దీనికి కోడ్ రాస్తున్నాను. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి లొకేటర్ వాల్యూ డాట్ సెండ్ కీస్లో నేను ఇంతకు ముందు ఇది రాస్తే సరిపోయేది సెండ్ కీస్లో, కానీ నేను ఇప్పుడు ఈ సెండ్ కీస్లో ఇక్కడ రాసుకున్న మ్యాటర్ని వేరియబుల్లో పెట్టుకున్నాను. సెండ్ కీస్లో డైరెక్ట్గా ఎవరిని పిలుచుకున్నాను? యూజర్ నేమ్ అని పిలిస్తే ఎవరు వస్తారు? అంతేనా కాదా? ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రాంలో డైరెక్ట్గా అన్నీ తీసేసుకున్నాను, ఇక్కడ ప్రతిదీ వేరియబుల్లో పెట్టి తీసుకుంటున్నాను. ఐ క్లియర్? అదే డిఫరెన్స్. ఎందుకు స్వామి అలా తీసుకుంటున్నాము అంటే, రేపొద్దున్న ఫ్రేమ్వర్క్లో ప్రతిదీ వేరియబుల్లో పెట్టి తీసుకుంటాం, ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్కి డిస్టర్బ్ చేయకుండా. ఐ క్లియర్? ఓకే, సో ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ యొక్క సెల్ వాల్యూని వేరియబుల్లో పెట్టా. ఓకే, ఇది మన కోసం రాసుకున్న సింటాక్స్ కోసం సెండ్ కీస్లో యూజర్ నేమ్ ఇచ్చా. యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాను అంటే దిస్ విల్ టేక్ కేర్, రైట్? దట్స్ ఇట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ 3 seconds. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ స్ట్రింగ్, సారీ, ఎస్ డాట్ గెట్ రో 1, 1 డాట్ గెట్ స్ట్రింగ్ సెల్ వాల్యూ. దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ పాస్వర్డ్, స్ట్రింగ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, పాస్వర్డ్లో పెట్టి ఏం చేశానండి? పాస్వర్డ్ ఏముందో నేను ప్రింట్ చేసుకున్నానండి నా కోసం. దాని తర్వాత డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి పాస్వర్డ్ సెండ్ కీస్లో ఏం పెట్టాను? పాస్వర్డ్ అంటే 1, 1 ఉందా? అంటే ఈ వాల్యూ ఏనా? కమాన్. దాని తర్వాత పాస్వర్డ్ని సెండ్ కీస్ చేసా, సెండ్ కీస్ చేసి కమిట్ అని క్లిక్ కొట్టా. అప్పుడు ఆపరేషన్ జరుగుతుందా జరగదా? ఎటొచ్చి మీరు రోజు నేర్చుకున్నది ఏంటి? కొత్తగా నేర్చుకున్నది ప్రతిదీ వేరియబుల్లో పెట్టడం నేర్చుకున్నారు. వేరియబుల్లో పెట్టుకుని సింటాక్స్కి ఎలా కాల్ చేయాలో నేర్చుకున్నారు. వాట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ టుడే క్లాస్ మా, everything you need to learn about how to place it in variable, and after that as per the syntax how you are going to call that thing you learned. And difference between xlsx and dot xls, if it is a dot xls you have to go with column by row.
dot xlsx, you need to add xssf workbook, xsf sheet, and you have to go with column by row by column. Am I clear? Come on. మరి ఎక్స్ఎస్ఎఫ్ వర్క్ బుక్ రావాలి అంటే మరి జేఎక్స్ఎల్ జార్ ఫైల్ ఒకటి యాడ్ చేస్తే సరిపోదండి. దీనికి సపరేట్ జార్ ఫైల్ ఉందండి. ఆ జార్ ఫైల్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం, జాగ్రత్తగా చూడండి. పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ఆ జార్ ఫైల్ ఏంటో మీకు చూపిస్తాను. ఐ క్లియర్? ఓకే. పిఓఐ జార్ ఫైల్ అండి, దాన్ని ఏమంటారండి? మరి గూగుల్కి వెళ్ళి ఆ జార్ ఫైల్ మీకు కావాలి అంటే ఎలా కొట్టాలి అంటే ఎక్స్ఎస్ఎస్ఎఫ్ వర్క్ బుక్ జార్ మ్యావెన్ డిపెండెన్సీ అని కొట్టండి. ఆటోమేటిక్గా ఆడే తీసుకొస్తాడు ఇదిగో పిఓఐకి. ఐ క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్? ఇది చూడండి, కెనాట్ ఇంపోర్ట్ అంటున్నారు. ఇదేమో చూడండి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ 3.9 ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. ఇదిగో డిపెండెన్సీ పిఓఐ ఇలా కాపీ చేసుకుంటుంది. ఐ క్లియర్? గూగుల్లో ఏమని కొట్టాలి? ఎక్స్ఎస్ఎఫ్ ఎక్స్ఎస్ఎస్ఎఫ్ వర్క్ బుక్ జార్ ఫైల్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఐ క్లియర్? ఓకే, మీ ఎవరికైనా డిపెండెన్సీ కావాలి అంటే ఐ విల్ షేర్ ఫర్ యూ గైస్. ఈ జార్ ఫైల్ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేస్తేనే ఎక్స్ఎస్ఎఫ్ వర్క్ బుక్ వస్తుందండి, లేకపోతే రాదండి. సో మీరు మ్యాండేటెడ్గా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ద జార్ ఫైల్ డిపెండెంట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది. ఐ క్లియర్ బోత్ ద టీమ్స్? షల్ ఐ రన్ మై ప్రోగ్రామ్? Yes, sir. దీస్ డిపెండెన్సీ వేర్ యూ నీడ్ టు యాడ్ in pom.xml, then only it will work, otherwise it won't work. Am I clear? Yes, sir. ఓకే, pom.xml లో అది పెట్టేసి ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్గా సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేసి 19th ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి ఆ కాన్సెప్ట్ని రన్ చేయాలి. రన్ చేయనంటారా నన్ను? దట్స్ ఇట్, యాజ్ మచ్ యాజ్ సింపుల్. మీరు అర్థం చేసుకుంటే కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీగా అవుతుందండి. అంటే రేపు పొద్దున్న నా స్టూడెంట్స్ డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఫార్మేట్ వర్క్ చేయగలుగుతారు, డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ ఫార్మేట్ కూడా వర్క్ చేయగలుగుతారు. మీరు కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్ఎస్ఎఫ్ వర్క్ బుక్ ఉంది అంటే అయ్యో నాకు స్వామి ఇది చెప్పలేదని మీరు ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఎక్స్ఎస్ఎఫ్ వర్క్ బుక్ అంటే ఏంటి? డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్లో అది సేవ్ అయిందని అర్థం. ఆపరేట్ అయిందా లేదా ఆ వర్క్ బుక్ను కూడా? దట్స్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ద హోంవర్క్. ఓకే, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇమీడియట్గా సుధా పావనికి ఫోన్ చేసి అడగండి. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ just call me. Yes, You sir. have to listen the classes very carefully, ma. Next, 19th program after 20th program. 20th ప్రోగ్రాంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏంటి అంటే స్క్రోల్ డౌన్. 20వ ప్రోగ్రాంలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానండి? స్క్రోల్ డౌన్. ఆటోమేటిక్గా స్క్రోల్ డౌన్ని నువ్వు హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఆ స్క్రోల్ డౌన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చెప్పబోతున్నానండి. ఐ క్లియర్? సో జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద కంటెంట్. ఓకే, just go with the content. What the content here? You need to focus on Guru 99 home. Okay, just focus up. You need to scroll down, scroll bar little bit, and focus on Linux. Where the Linux is there, you need to focus until to Linux. From starting point to Linux area, starting point to Linux area, you need to scroll control. స్క్రోల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం అనేది నేర్పించబోతున్నాను. ఐ క్లియర్? రైట్. సో as you guys know, my class name is scroll bar element. Okay, at the rate before test goes with, okay, you have to remember Guru 99. Okay, after that you need to understand JavaScript executor. We are going to handle this Linux up to this element. JavaScript executor JS equal to JavaScript executor driver. This is syntax and you have to remember. JavaScript executor, you need to create object. JavaScript executor JS equal to JavaScript executor
You have to give the connection to driver. Okay, how you need to write ma? You have to search it. Java script executor. It came right. JavaScript executor. Okay, JS equal to, within the brackets you have to go with JavaScript executor. Okay, the JavaScript executor you need to write it in driver. Am I clear? Okay, the whole thing you placed in where ma? JS, right? Come on, my dear students, are you understood? Next, find element by link text and store it in a variable element, web element. What I am saying, you have to handle up to Linux, right? You need to write the code. Driver dot find element by dot link text Linux. In web element, the Linux is placed with where ma? Link text. ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ తోటి ఎండ్ అయ్యి లింక్ టెక్స్ట్. సో మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు సే దట్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ లింక్ టెక్స్ట్ Linux. This thing you are going to keep it in where ma? Web element element. So the whole Linux is placed in where ma? Come on guys, element. You need to scroll up to Linux. This Linux is placed in where? Now this will scroll this page until the element is found. ఎలాగా? జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ని ఎందులో పెట్టాను? కమాన్, జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ని ఎందులో పెట్టాను? JS. JS. With the help of the JavaScript executor, JS.execute script. Come on, guys. You have to write the syntax like this. JS.execute. Okay, you need to understand which one you need to pick. Execute asynchronous script, execute script. JS.execute script. With that script, you need to go and work on it. What the script? You have to follow the syntax. Double quotes. What the syntax you need to go with? Argument. Okay, within the brackets you have to go with index value starts with, come on guys, 0, and you have to go with, okay, okay, 0 after you need to go with, come on, where you have to go? After the 0, make it as a dot and SCROO scroll, SCROLL scroll, and you need to go with the camel cases into I capital letter INTO into view VIEW. You need to follow camel cases. Argument 0. The index value starts with 0. Dot scroll SCROLL I capital letter. Hey, stop, 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 stop. హెచ్ పని చేయదండి కానీ ఎందుకో పని చేస్తుంది. Argument. Okay, you have to remember this syntax ma perfectly. ARGU, argument. Okay, arguments. After that bracket you have to go with 0, and after that SCROLLINTO into VIEW view. After that you have to go with double brackets, you need to end it. Okay, see here how I wrote this. Come on, this is the syntax. You need to write it in some other where and copy paste that particular syntax. Am I clear guys what I'm going to say? And after that you need to call element. This is the syntax, right? Come on guys. Okay, this is the syntax, right? JS.execute script argument 0 scroll up to, you need to start from 0 index, scroll up to element is found. The element is nothing but Linux, right? If you want to scroll like this, JavaScript executor is the term. You need to work like this. Am I clear? Got it? So automatically JavaScript executor, what they will do, where until the Linux is there, up to there,
it will scroll because they know only target. It started from zero based syntax to the element found. So this is the target of the element. Am I clear? So that's why we call it as a element. Am I clear, everyone? Got it right? Let's focus on the content, whether it is working or not. You can inspect it and confirm it. Okay, automatically scroll bar, it will adjust. Amma, tomorrow class at exactly 7:30 a.m. Ma. Please come at tomorrow 7:30 a.m. and we'll give you some theoretical standards, okay, of Selenium. Okay, morning fresh class 7:30 will start, ma. See here, up to Linux, the marginalized it will manage. Are you guys understood how the scroll bar will manage up to the targeted value? This is the way of the order you need to focus until the Pinterest, Twitter, Facebook, wherever you want, you can automatically scroll down. You can manage the scroll bar. This will help in the rest of the programs also. Have you guys remember this scroll bar concept I told to you guys? I will explain in enhancing program also. Right now the time came, you just concentrate on it. Okay. What's the thing, ma? You just observe it. Okay, you need to inspect for a element of, okay, state. You need to click on state. In that state, what the state you need to go? Haryana, Rajasthan, NCR is there. I want to go with Haryana. So what I will do, JavaScript executor JS equal to JavaScript executor driver. This will scroll the page until the element is found. That means what you did, ma, you need to place that particular element is found in some other way. So Haryana is there, right? You need to keep that Haryana and place it in. My dear students, I am going to say this particular Haryana. Okay, what you need to do, you are going to place this particular thing in where, ma? Web. Okay, element, web element, ele1. Okay, what you need to do, this whole thing you placed in the Haryana, whole thing you placed in ele1. Am I clear? Come on. You need to scroll. JS.execute script argument 0, scroll to view up to where? This is also wherever we necessary, wherever we want to do, we can use this syntax also, right? If you are not capturing exact value with the help of the scroll bar. Hey guys, are you understanding what I am going to say? లోపల వాల్యూ కావాలి అంటే ఆ వాల్యూకి మీరు ఎలా కూడా వెళ్ళొచ్చా లేదా? అప్పుడు వెళ్ళి ఆ హర్యానాని ఏం చేయొచ్చు? డైరెక్ట్గా క్లిక్ కూడా చేయొచ్చు. సో మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు సే దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్క్రోల్ బార్. మీకు ఎక్కడన్నా ఫోకస్ కరెక్ట్గా అవ్వకపోతే ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ద్వారా కూడా ఫోకస్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను అంతే. Am I clear? If you are not able, if you are not unable to find the locator value exact proper placing, you have to focus the element like this, and after that you need to click on it. Am I clear, guys? అంటే రైట్ క్లిక్లు మన కంటికి హిడెన్ అయిపోతున్నప్పుడు నువ్వు ఇలా స్క్రోల్ బార్ ద్వారా కూడా నువ్వు కనిపెట్టచ్చు. Am I clear? అసలు ఎందుకు ఈ హెచ్ ఇలా వస్తుంది? Got it? Hey, sorry. What, ma? Nama? ఇది వర్క్ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. యాక్చువల్లీ నేను మీకు ఏం కాన్సెప్ట్ చెప్పాను? దీస్ ఆర్ ద లైవ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు నో ఇట్ హౌ టు డూ ద ఆపరేషన్.
Got it right? సెక్యూరిటీ సాకెట్ లేయర్స్ ఏం చేస్తాయండి? పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి కొన్ని కొన్ని ఎలిమెంట్స్కి రికగ్నైజ్ చేసుకోవడానికి. గాట్ ఇట్? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫాల్ట్, అదర్వైజ్ ద సింటాక్స్ ఇస్ కామన్. అందుకనే ఒక సింటాక్స్ని మార్పులుగా బిహేవియర్ని బట్టి ఆపరేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం, డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ చెప్తున్నాం. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ మనం తీసుకున్న కీబోర్డ్ డాట్ ఎంటర్ అన్ని కూడా అసలు ఎలిమెంట్ చూపిస్తే కీస్ డాట్ ఎంటర్ అక్కర్లేదు కదండి, చూపించినప్పుడే ఇది చేస్తున్నాం. చూ ఎనేబుల్ కానప్పుడు మనం ఎక్కడికక్కడ డైనమిక్ ఎక్స్పాత్ ఓన్గా రాసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఎన్హాన్సింగ్ ప్రోగ్రాంలే కదా. నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఎన్హాన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ని టచ్ చేస్తానే ఉన్నాను, మీకు గమనించారో లేదో. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 20 programs successfully completed ma. We are moving to 21st program. What would be the 21st program? A concepts are completed, B concepts are right now 21 program. Debugging అంటే ఏంటో చూడండి. ఎంతకీ హెచ్ఆర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఓకే, ప్లీజ్ బి మ్యూట్ మా. జస్ట్ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డీబగ్గింగ్. డీబగ్గింగ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డీబగ్గింగ్? You need to observe the program in line by line order execution. That thing can be possible with the help of debugging. What is debugging ma? If you want to run the program step by step order by inspection, line by line code execution, with your permission only it will execute. Can I show you how to debug the code? Debugging is the concept where it's exactly needed is whenever you have doubt on the program execution. I want to see my program execution in step by step process where the exact issue is coming, what is the exact fault of the particular program, this particular step is run or not. I want to observe the program step by step order execution. Every step is to taken the permission by me. Okay, with my permission every step has to execute. Okay, if you want to implement that particular concept with the help of the debugging, it can be possible. Am I clear? Debugging is the line by line execution program. With your permission only every step will execute. Can I start debugging program? I will pick existing program. Okay, existing program of Selenium for loops and if conditions is there, right? Okay, Ajax control program, same program I taken ma. Okay, right now I'm going to do with, okay, debugging concepts. Please try to concentrate on it. Debugging is nothing but line by line programming execution. You need to keep it, okay. Breakpoints. How you need to keep the breakpoints? See here, number is coming right. In this particular number, you have to double click on it. Breakpoint, it will come. If you want to, okay, remove it, double click on it, automatically it will remove. So wherever the number is there, okay, this 24 line, I need to observe the code. 24, double click on it, automatically debug point, it will come. And after the 26th, I want to execute this line of code. 26th, debug, it will come. And after that, 29th, I'm going to inspect it, it will come. And for loop, I'm going to inspect it for loop. Every for loop, I need to observe it. Okay. And after that, if condition, if I want to go with if condition, it has to stop. Hey guys, are you understood? I am keeping the breakpoints wherever I need to execute the program line by line concept. You need to keep that particular concept in debugging mode. Am I clear? Hey guys, are you understood? Hello? డీబగింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకమ్మా? బ్రేక్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటే మన ప్రోగ్రామ్ ని లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయొచ్చు. ఆ లైన్ బై లైన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తామో అనేది ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడండి.
రైట్ నౌ మా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? రైట్ నౌ హౌ ఇస్ ఇట్ మా? బ్రేక్ అవుతుందా? వెయిట్ మా. ఉమ్. అమ్మా అమ్మా హే గైస్, ఆర్ యు ఏబుల్ టు హియర్ మీ ప్రాపర్లీ రైట్ నౌ? Yes, sir. ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేదు కదా? Yes, sir. యా, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ మా. I need to execute the program in step-by-step order is nothing but debugging. If you are if you want to execute any program in debugging mode, you need to keep the breakpoints. Once you keep the breakpoints, automatically wherever the breakpoints you kept, automatically the program execution come down, and they will ask you the permission. Can I execute? Like that they will ask. Okay. Shall we run the debugging program after keeping of debugging points? Okay. Come on, guys. Shall I work on it? Yes, sir. Yeah. Let's focus on it, ma. Okay. Once you kept with debugging points, okay, now you need to go with, don't go with run as. You have to go from today onwards debugging mode. Okay. Don't go with run as. You have to go with debug as. Okay. You have to go with debug as and test and G suit test. You have to click on it. Automatically, just observe it. It will stop the execution. Automatically, what it is asking ma, the kind of launch is configured of debugging mode. If you want to switch or no, you need to say that switch. Automatically, the program execution 24 line. What it need to say, you have to enter Selenium in the Google text box. This script up to here it's came. If you want to execute it, see here, observe the code. This is the Google page, right? Come on. Hey guys, please come on here. Yes, sir. Okay. If I execute this line of code, then only automatically Selenium it will place here. Can I show you? Okay, see here. Here, navigate below. You have 3 arrow marks. Step into, step over, and step 7. Okay, step return. You have to use step over is nothing but next step. Okay, if I want to execute the step Selenium 24th step, I need to click on where ma F6 middle one, step over. See here, I am going to execute to 25th line. What happened?
24th line executed, right? Shall we, can I show? Selenium, it's implemented. Before it's not there. Am I clear? Yes, sir. And see here, this thread dot sleep, I need to click on F6 and breakpoint. Next again, the breakpoint concept came. If you want to get text the information, okay, that get text information, if you want to go with, right now F6 code is there. If you are scroll like this, automatically F6 get text will get all the information of this particular code. Okay, this code next navigated to thread dot sleep. Right now the code navigated to 29th line. Just assume it. Observe the content. Okay, observe the console. Observe the console. In console nothing is there. If I executed this str, all the str values, it has to come here. Can I run this? Can I run this str? Automatically, what is the meaning of str? All the str values it has to place here, right? If you are running the code, all the str values it has to come. What is the meaning of debugging, my dear students? You need to inspect the element line by line. Got it? What is the necessity of this particular program? Whenever you are facing any problem or whatever it may be, if you want to observe the code, what is the behavior of the code? What is the behavior of the application it is working? I want to inspect each and every line by line code inspection. With the help of this, I need to work on it. Am I clear, guys? What I'm saying? Yes, sir. Got it? You have to learn the concept with the debugging mode. Then automatically you can observe the code. What is the flow it is working? Am I clear? Yes, sir. Got it right? Yes, sir. Next, F6 I'm going to execute it. So automatically what happened, ma? I equal to 0 value. 0 value it will pick selenium. And see here. It's navigated to here. Okay. It's not there. Again, it's going here. చూసారా మీరు ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే లోపలికి వెళ్ళలేదండి, బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయింది. See here, the first value is selenium. Selenium is not equal to selenium testing. ఏమైంది? మళ్ళీ ఫర్ లూప్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు సెలీనియం 1 అంటే ఎంత? కమాన్, సెలీనియం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఉందా లేదా? ఉంది. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ సెలీనియం టెస్టింగ్ మ్యాచ్ అయిందా? కమాన్ గైస్. No, sir. సో సీ హియర్, ఐ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ స్టెప్. ఫర్ లూప్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇప్పుడు సెలీనియం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సెలీనియం టెస్టింగ్ మ్యాచ్ అయిందా? No, sir. ఇప్పుడు మ్యాచ్ అయిందా లేదా అంటే అడగాలి. మ్యాచ్ అయిందా లేదా అంటే మ్యాచ్ అయిందా లేదా? ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ మ్యాచ్డ్. ఐ రైట్? మ్యాచ్ అవ్వకపోతే లోపలికి వెళ్ళాలా, బయటకు వచ్చేయాలా ఫర్ లూప్కి? ఏమండి, ఇఫ్ కండిషన్ పాస్ అవ్వకపోతే డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుందండి? వెనక్కి వస్తుందా రాదా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈ కండిషన్ మ్యాచ్ చేస్తున్నాను. ఎఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సెలీనియం టెస్టింగ్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? నా పాయింట్ అర్థమవుతుందా? ఇలా చూడడం వల్ల ఏమవుతుంది? నీకు ప్రోగ్రామ్ లైన్ బై లైన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, 3 times అయిపోయిన తర్వాత 4th టైం సెలీనియం టెస్టింగ్ మ్యాచ్ అయింది. మ్యాచ్ అయితే లోపలికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడున్న ప్రీవియస్ ఉన్న ఏదో ఒక వాల్యూని ఏం చేస్తుందండి? డిలీట్ చేస్తుంది. డిలీట్ చేసి కొత్త వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తుంది. ఆ కొత్త వాల్యూ ఏంటి? అదిగోండి, డిలీట్ చేసేసింది. డిలీట్ చేసి ఆ సెలీనియం టెస్టింగ్ వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తుంది. చూడండి, ఎంటర్ చేసిందా? Yes, sir. ఇదిగోండి, ఎంటర్ చేసిందా? కమాన్. Yes, sir. ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ ఎంటర్ డాట్ క్లిక్ అంటే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సెలీనియం టెస్టింగ్ సెర్చ్ అయింది. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ గైస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ హియర్? లైన్ బై లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్. మీకు ఏదన్నా తప్పు వచ్చినా ఏదన్నా వచ్చినా మీరు లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయటం వలన
మీకు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నామో అనేది కనిపిస్తుంది. మీరు కోడ్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి అనుకుంటే ఈ డిబగ్గింగ్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా చూడొచ్చండి. దట్స్ ఇట్, మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు సే దట్. రేపొద్దున మీ మేనేజర్ వచ్చి లేకపోతే మీ టీమ్ లీడర్స్ వచ్చి డీబగ్గింగ్ చెయ్యి అంటే డీబగ్గింగ్ ఎలా చేయాలి అన్న పరిస్థితి మీకు రాకూడదు. అందుకనే నేనేం చెప్పాను, బ్రేక్ పాయింట్స్ పెట్టి రన్ యాజ్ కాకుండా డీబగ్ యాజ్ తోటి రన్ చేస్తే అప్పుడేమవుతుంది, డీబగ్గింగ్ మోడ్లో మీరు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ని లైన్ బై లైన్ చూడొచ్చు. ఒకవేళ ఫర్ లూప్ ఏదైనా తిరుగుతుల్లో ఇబ్బంది ఉంటే అన్నీ మీకు తెలుస్తుందా తెలీదా? Am I clear what I am saying, my dear students? Yes, Debugging sir. is the concept you need to execute the program in step-by-step order with the help of the breakpoints. Once the breakpoints are placed correctly, you need to execute the program. Instead of going with run as, debug as you have to go. With the debug as you went right, then automatically it will ask some switch to notification. You need to switch to debug mode, and after that navigation button కింద 3 arrows వస్తాయండి. You have to go with always F6. Am I clear? Yes, Sudha sir. Pavani, are you understood? దీన్నే debugging mode అంటారు. Am I clear? Shall I go with 22nd program? ఓకే, మరి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పక్కకు రావాలి అంటే ఈ డీబగ్గింగ్ని ఇలా క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా పక్కకు వచ్చేస్తావు. పక్కకు వచ్చిన తర్వాత it will get some disturbance to your program. So automatically you need to click on this right side. J symbol is there, right? If you are clicked on J symbol, automatically it will come like this. Am I clear? Shall I go with 22nd program? Come on, guys. హలో, యా 22nd ప్రోగ్రామ్ చూద్దామండి. కమాన్, మాట్లాడాలమ్మా. 9 అయ్యింది. 8 to 9లో 1 అవర్లో ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తున్నా, మీరు దిగాలుగా చూస్తున్నారు. ఎందుకో నాకు అర్థం కావట్లా. కమాన్ గైస్, Yes, sir. ఈరోజు 27. ఇంకెన్ని రోజులు ఉంది మన కోర్సు? 3 days, sir. 3 days ఉంది. మీరు ఇంకా సైలెంట్గా కూర్చుంటే అలాగమ్మా. కమాన్ గైస్, ఎనర్జీ లేదు. సుధా పావనికి ఎందుకో డౌన్ అయిపోయింది మొత్తం. సుధా పావని మేడం, వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ మేడం? You have to understood, right? Please go. Okay, just focus on the content ma. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ పేరేంటి అంటే XML. ఏంటండి? XML. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ నేమ్? కమాన్, రిపీట్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ టుడే క్లాస్. XML ఏంటండి ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు? XML. ఈ XML ఎందుకు వాడతాము? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ XML? My dear students, try to focus on it. Up to now, from up to now, if you want to execute the programs, how you did ma? మీకు నచ్చిన ప్రోగ్రామ్ మీదకి వెళ్ళి రన్ యాజ్ అని చెప్పి ఆ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేశారు, అవునా కాదా? మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలి అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ మీదకి వెళ్ళి ఎట్ ఏ టైం ఒక్క ప్రోగ్రామ్ని మాత్రమే రన్ చేయగలిగారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఏ టైం, యూ జస్ట్ గో టు ఎనీ ప్రోగ్రామ్ అండ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, రన్ యాజ్. దట్ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ అప్ టు నో యూ రన్. ఆమె క్లియర్? కానీ ఈ రోజు నుంచి సుధా పావని ఏం చెప్తున్నారు అంటే, నేను ఇలా ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ను రన్ చేయను, డెవలపర్ చేసినట్టు ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లాగా నేను ర్యాండమ్ ఆర్డర్లో రన్ చేస్తాను. ఎలాగా? ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్, దాని తర్వాత లాగిన్, దాని తర్వాత
ప్రొడక్ట్ బయ్యింగ్, దాని తర్వాత యాడ్ టు కార్ట్, దాని తర్వాత పేమెంట్ గేట్వే, వీటిలన్నిటిని కూడా ఒకే ఒక సింగిల్ రన్లో రన్ చేసేయాలి అనుకుంటున్నాను అన్నారు. నా పాయింట్ అర్థమైందా? ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ total programs to make a chain by chain order flow. If I want to execute it in real time, what is the approach you have to go ma? XML suite. XML suite ద్వారా మనం అలా ఫ్లోని రన్ చేయగలం. మీరు ఒక సినారియో ఫ్లో అనుకుంటే ఆ ఫ్లోలో అంటే ఏలో ఇప్పుడు ఏ ప్యాకేజీలో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అయినా, బి హై లెవెల్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అయినా, ఏ ప్యాకేజ్లో ఉన్న బేసిక్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ అయినా, సి ప్యాకేజ్లో ఉన్న వెరీ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ అయినా, డి ప్యాకేజ్లో ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్లో ప్రోగ్రామ్ అయినా కూడా, ఏ మూల ప్యాకేజ్లో ఉన్న ప్రోగ్రాంలో అయినా కూడా నువ్వు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని ఒక చైన్ బై చైన్ ఆర్డర్లో పెట్టి నువ్వు రన్ చేయొచ్చు. ఐ క్లియర్? A combination of programs, if you want to run it in a single time with the help of XML suite only, it can be possible. Am I clear? ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు రన్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు దేని ద్వారా రన్ చేయగలరండి? XML suite. Shall I show you how to work with XML suite? Okay. 22nd program, open it ma. Okay, my dear students, just focus on it. దీన్ని XML సూట్ అంటారండి. ఓకే, మీరు సింపుల్గా గుర్తించుకోవాల్సింది ఒకటే, సూట్ టెస్ట్ క్లాసెస్. యూ హ్యావ్ టు గో విత్ రివర్స్ స్ట్రక్చర్. ఎలాగా? ఎండ్ సూట్, ఎండ్ టెస్ట్, ఎండ్ క్లాసెస్. సి హియర్, ఎండ్ సూట్, ఎండ్ టెస్ట్, ఎండ్ క్లాసెస్. సో సూట్ అనేది ప్రాజెక్ట్ నేమ్, టెస్ట్ అనేది మాడ్యూల్ నేమ్, క్లాసెస్ ఏది రాసినా క్లాసెస్లోనే. అందుకనే ఎండ్ సూట్, ఎండ్ టెస్ట్, ఎండ్ క్లాసెస్. ఐఎమ్ క్లియర్? మరి ఇవి ఎక్కడి నుంచి రాయాలి అంటే మీరు ఒప్పుకుంటే ఇలా రాసుకోండి, సింటాక్స్ గుర్తించుకుని. సూట్ క్యాపిటల్ స్మాల్ లెటర్, నేమ్ ఈక్వల్ టు అబాస్కస్ ప్రాజెక్ట్, టెస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు XML ఎగ్జిక్యూషన్, క్లాసెస్. ఇలా గుర్తుపెట్టుకునే ఒప్పుకుంటే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఇలా గుర్తుపెట్టుకోలేను అంటే నా క్లాస్ రూమ్లో ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ని వన్ డ్రైవ్లో పేస్ట్ చేసుకునండి. రేపొద్దున కంపెనీలో కూడా వన్ డ్రైవ్కి యాక్సెస్ ఉంటుందండి, మీరు వాడుకోవచ్చు. ఇదే ప్రోగ్రామ్ని మీ కంపెనీలో రాసి ఉంటాయండి. రాసి లేకపోతే నా ప్రోగ్రామ్నే ఓకే ఒక బుక్లో రాసుకుని మీరు కంపెనీకి వెళ్ళి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా? సూట్ టెస్ట్ క్లాసెస్, అలాగే ఎండ్ సూట్, ఎండ్ టెస్ట్, ఎండ్ క్లాసెస్. నా పాయింట్ అర్థమైందా ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో? గాట్ Yes, ఇట్? sir. Yes, sir. సో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. సెలీనియంలో డిపెండెన్సీస్ అన్నీ కూడా డిపెండెన్సీ, ఒక్కొక్క డిపెండెన్సీని కూడా డిపెండెన్సీస్ అనే ఫోల్డర్లో పెట్టావు. అమ్మాయి క్లియర్? అలాగే నువ్వు సెలీనియంలో ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా క్లాసెస్లోనే ఉంటుందా ఉండదా? కమాన్ గైస్, సెలీనియంలో ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా క్లాస్ నేమ్ తోటే ఉంటుందా ఉండదా? అందుకని క్లాసెస్ అనే గోడ తయారు చేసుకుని లోపల ఏం పెట్టావు? కంటెంట్ పెడుతున్నావు. జాగ్రత్తగా చూడు. నేను ఇప్పుడు 7th ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏ ప్యాకేజ్లో, బి ప్యాకేజ్లో 12th ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను, అలాగే 17th ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. అంటే నేను ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలో అవి ఓపెన్ చేసుకుంటాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. నేను 7th ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను, 12th ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను, 17th ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. నేను రన్ చేయాలనుకున్న ఒక్కొక్క ప్యాకేజీలో ఉన్న ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ని తీసుకున్నానా లేదా? కమాన్, Yes, sir. నీ ఇష్టం. 10 తీసుకుంటావా, 1 తీసుకుంటావా, 50 తీసుకుంటావా, నీ ఇష్టం. 3 రన్ చేయగలిగాను అంటే మిగతా ఎన్నన్నా కూడా నువ్వు ప్యారలల్గా రన్ చేసుకోవచ్చా లేదా? కమాన్ గైస్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు సూట్ తయారు చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో XML సూట్కి మీరు తయారు చేయాలి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూకి వెళ్ళండి. న్యూకి వెళ్ళి అదర్స్కి వెళ్ళండి. అదర్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ XML అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. XML ఫైల్ అని ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఇక్కడ .xml ఏ ఫార్మెట్ ఇవ్వాలి? .xml ఉంచేసి మీరు పెట్టుకోండి. మీ పేరేంటి? రా వన్ డా రూల్స్. ఓకే,
బ్యాండ్స్, రవండా రూల్స్ బ్యాండ్స్ అని XML సూట్ పేరు తయారు చేశాను. ఫినిష్ కొట్ట. ఇది కాస్త ఇంతకుముందు జావా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా జే తోటి వచ్చినాయి, గమనించారా? అదే మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో ఎక్స్ తోటి వచ్చింది. ఎక్స్ తోటి వచ్చింది అంటే దాని పేరేంటి? XML సూట్ అని అర్థం. ఆమె క్లియర్? కమ్ ఆన్ గాయస్. Yes, sir. ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి. డిజైన్ అంటేనేమో డిజైన్ ప్యాటర్న్లో వస్తుంది, సోర్స్ అంటేనేమో సోర్స్ ప్యాటర్న్లో వస్తుంది. లోపల కోడ్ ఏది ఇచ్చినా పర్వాలేదు, దాన్ని డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ చేసేసి నేను XMLకి ఒక కోడ్ ఇచ్చాను. నా కోడ్ ఎక్కడుంది? నేను ఇప్పుడు ఇచ్చిన కోడ్ని నోట్ ప్యాడ్లో పెట్టుకోండి. ఇదిగోండి XML కోడ్ నేను ఏదైతే ఇస్తానో ఆ కోడ్ని ఎందులో పెట్టుకోండి? నోట్ ప్యాడ్లో పెట్టుకోండి. XML ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తాను మిత్రమా, జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఓకే, XML సూట్ నువ్వు తయారు చేసుకుంటామే, నువ్వు కావాలి అంటే రాసుకో, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఎలా రాసుకోవాలి? ఇలా బ్రాకెట్లు పెట్టి రాసుకో, నష్టమేమీ లేదు. ఇలా బ్రాకెట్లు పెట్టి SUITE సూట్ అని, ఓకే, ఇలా బ్రాకెట్ పెట్టి సూట్ స్మాల్ లెటర్, క్యాపిటల్ లెటర్ కాదు, సూట్ అని, ఓకే. సూట్ తర్వాత ఇలా టెస్ట్ అని, టెస్ట్ తర్వాత ఓకే క్లాసెస్ అని, ఓకే, దాని తర్వాత ఎండ్ క్లాసెస్ అని, టెస్ట్కేమో ఎండ్ టెస్ట్ అని, ఎండ్ టెస్ట్ అని. ఎండ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? పైన లోపల గీతిస్తే సరిపోతుంది కదా. నా సూట్కేమో ఎండ్ సూట్ అని. ఇలా తయారు చేసుకుంటామే. నువ్వు సింటాక్స్ గుర్తుందనుకో, ఇలా నువ్వు గుర్తించుకుని కావాలి అంటే ఇలా తయారు చేసుకో, ఎవరో వద్దనరు. నా పాయింట్ అర్థమైందా మిత్రమా? ఓపెన్ సూట్, ఎండ్ సూట్, ఓపెన్ టెస్ట్, ఎండ్ టెస్ట్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా మీకు? Yes, sir. ఏ గాయస్, ఓపెన్ క్లాసెస్, ఎండ్ క్లాసెస్. ఏమండి, ఓపెన్ సూట్ ఒక గీత పెడితే ఎండ్ సూట్, దాని తర్వాత లోపల గోడ ఏంటి? ఓపెన్ టెస్ట్, ఎండ్ టెస్ట్. దాని లోపల క్లాసెస్. క్లాసెస్లో ఏ క్లాసెస్ తీసుకోవాలి? A7 అనే క్లాస్, A12 అనే క్లాస్, B12 అనే క్లాస్, B17 అనే క్లాస్. ఆమె క్లియర్? Yes. షల్ ఐ గో అండ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్? Yes, sir. ఓకే, మీరు కావాలి అంటే ఇలా ఓన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి. నాకు అంత ఓపిక లేదు, గుర్తుపెట్టుకోలేను అనుకున్నాం అనుకో మిత్రమా, సింపుల్గా ఏమీ లేదు, కంట్రోల్ ఆల్, జాగ్రత్తగా నేను ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ని నోట్ ప్యాడ్లోనో బుక్లోనో రాసుకుని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తావు మిత్రమా? కాపీ పేస్ట్ చేసుకో. కాపీ పేస్ట్ చేసుకో మిత్రమా, అంతే. మీరు దీన్ని చూసి భయపడద్దు, ఏదో పెద్ద భారతం రాసేసాను నేను. ఇక్కడ ఏమి సినిమా లేదు. సూట్ నేమ్ ఏం పెట్టాను? అబాస్కస్ ప్రాజెక్ట్ అని పెట్టాను. టెస్ట్ నేమ్ XML ఎగ్జిక్యూషన్ అని పెట్టాను. ఈ రెండు ఇట్లకి ఎండ్ సూటు, ఎండ్ టెస్ట్ ఒక గీత పెట్టి క్లోజ్ చేసేసాను. ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ వచ్చేసిందా? Yes, sir. కమాన్. ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా మనం క్లాసులే, ఏదైనా కూడా క్లాసే తీసుకుంటాం. ఈ క్లాసులన్నిటిని కూడా ఓపెన్ క్లాసెస్, ఎండ్ క్లాసెస్. ఇది కూడా క్లారిటీ వచ్చేసిందా? అంటే ఈ మూడు స్టార్టింగ్ కూడా, ఈ మూడు ఎండింగ్ కూడా. మధ్యలో నువ్వు రాయాల్సిందేంటి? మ్యాటర్ ఒకటే. ఈ మ్యాటర్ని ఎలా రాస్తున్నావు అంటే, క్లాస్ నేమ్ ఏంటండి? క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ నేమ్. నువ్వు టెస్ట్లు ఎన్ని అవుతే రాస్తావో దానికి మెథడ్స్ మెథడ్స్ అని పెట్టి యాష్ ఇన్క్లూడ్లో టెస్ట్ మెథడ్ని మాత్రం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి. అలా రాసి ఓపెన్ క్లాస్కి క్లోజ్డ్ క్లాసు, ఓపెన్ మెథడ్కి క్లోజ్డ్ మెథడ్, ఓకే, ఓపెన్ ఇంక్లూడ్కి ఇదిగో లాస్ట్లో ఇలా గీత పెట్టినా కూడా క్లోజ్డ్ అని అర్థం. అంతే, అంతకన్నా ఏమీ లేదు. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. మిత్రమా, ఇంకొకసారి నా కోసం చెప్తున్నాను వినండి. సూట్ అనేది ప్రాజెక్ట్ నేమ్, టెస్ట్ అనేది మాడ్యూల్ నేమ్. మీరు జావాలో ఏది కావాలన్న ప్రోగ్రామ్ని క్లాస్లోనే రాస్తారు. అంటే క్లాస్ నేమ్ అంటే ఏంటి? ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ నేమ్, ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ నేమ్. అందులో టెస్ట్ మెథడ్ మాత్రం మీరు పెట్టాలి. వాటిలన్నిటిని ఎన్ని క్లాసులు కావాలంటే అన్ని క్లాసులు రాసుకోండి. ఆ క్లాసులు అన్నీ కూడా క్లాసెస్లోనే పెట్టాలి. ఓకే,
సో నేను అలాగే A7 అనే ప్రోగ్రామ్ని తీసుకున్నాను. ప్యాకేజ్ నేమ్ ఏంటి? కమాన్ చెప్పండి. అదిగోండి ఇక్కడికి వెళ్ళి నేనేం చేశాను, క్లాస్ నేమ్ అంటే ఏం పెట్టాను డబల్ కోట్స్లో? ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ నేమ్ అంటే ఏంటి? ఇదిగోండి పబ్లిక్ క్లాస్. క్లాస్ పేరేంటి? ఇదే కదా, అంతే. సో కాపీ పేస్ట్ చేయండి, మీరు రాయొద్దు. మీరు రాస్తే మొత్తం తప్పులు వస్తాయండి, అందుకని నేను ఇలా చెప్పాను. ఇప్పుడు A7లో @టెస్ట్ దేనికి ఫాలో అయ్యో ఆ మెథడ్ పేరేంటి? ఓన్లీ @టెస్ట్ మాత్రమే రాయాలి, ఇంకేమీ రాయక్కర్లా. మిగతాదంతా ఆ సిస్టమ్ చూసుకుంటుంది. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీ, నేర్చుకోకపోతే కొండంత, నేర్చుకుంటే చిటికడంత. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు తెలివైన వాళ్ళ లక్షణం ఏంటి? లోపల రాయాల్సిన మెథడే. ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ని నేను రాయట్లా, ఈ క్లాసెస్ని కూడా గోడ అనుకున్నా. ఇంకో గోడ కింద స్టెబిలిటీ చేసేసాను, చూడండి మీరే. మీకు గుర్తుందా? ఫామ్.xmlలో ప్రాజెక్ట్ లోపల డిపెండెన్సీస్ లోపల ఒక్కొక్క డిపెండెన్సీ. అంటే మిత్రమా ఇదే కదా నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటీ పెట్టుకో, ఇక్కడ కూడా ఎంటీ పెట్టుకో మిత్రమా. ఓకే, మొత్తం ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం? 3 కదా, 3 సార్లు కాపీ పేస్ట్ చేసుకో. 100 సార్లు కావాలంటే 100 సార్లు కాపీ పేస్ట్ చేసుకో. చూసేవాడికి నువ్వేదో రాసేస్తున్నావు అనిపిస్తుంది, నువ్వు ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నావో నీకు మాత్రమే తెలుసు. ఆమె క్లియర్? సుధా పావని, నువ్వు ఎంత కోడింగ్ రాసేస్తున్నావా? సూట్ ఏంటి, టెస్ట్ ఏంటి, క్లాసెస్ ఏంటి, క్లాసెస్ నేమ్స్ ఏంటి, మెథడ్స్ ఏంటి, యాష్ ఇంక్లూడ్ ఏంటి, ఇవన్నీ నువ్వే గుర్తుపెట్టుకున్నావా సుధా పావని అని మీ ఫ్రెండ్స్ అడగచ్చు. గొట్ ఇట్? చూసే వాళ్ళకి ఇది కొండంతలా కనిపించవచ్చు, అర్థం చేసుకుంటే నువ్వేం చేస్తున్నావో ఈ పని నీకు మాత్రమే తెలుసు. ఐ క్లియర్? ఓకే, నేను రాసిన ఈ సింపుల్ సింటెక్స్ని కాపీ పేస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు A7 అయిపోయింది. ఇప్పుడు B ప్యాకేజ్లో ప్యాకేజ్ నేమ్ ఏంటి? ఓకే, సో క్లాస్ నేమ్ అంటే ఏంటి? ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్. కమ్ ఆన్ గాయ్స్, క్లాస్ నేమ్ అంటే B2 కదా. కమ్ ఆన్ గాయ్స్, టెస్ట్ ఏంటి? కమ్ ఆన్ గాయ్స్. ఫన్ అంటే ఫంక్షనాలిటీ అని అర్థం. ఓకే, అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. 12వ ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు 17వ ప్రోగ్రామ్ నేను అడిగిన వాళ్ళు మాత్రం చెప్పండి. త్రివేణి, ఆర్ యు దేర్? ప్లీజ్ గో హెడ్ మా. 17th program B17 ethics control. యా, సో ప్యాకేజ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ నేమ్ అంటే ఏంటి? ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ నేమ్. ప్యాకేజ్ నేమ్ ఏంటి? Package name వచ్చేసి బి హై లెవెల్, అంతే కదా. బి హై లెవెల్ బేసిస్ ప్యాకేజ్ నేమ్ అదే కదా. SB high level. ఓకే, బి హై లెవెల్ డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ నేమ్. ప్రోగ్రామింగ్ నేమ్ ఏంటి? ఎక్కడ రాస్తున్నానమ్మా? సారీ. ఓకే 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 ఓకే, వెరీ గుడ్ మా. యు ఎవ్రీ వన్, మీరందరూ మంచి టెస్టర్స్ అండి. ఓకే, బాగా అబ్జర్వ్ చేశారు. చెప్పండి, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ రాయాలి? This is పైన class name is equals to double వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఎక్కడ రాయాలి? క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్. కమ్ ఆన్, క్లాస్ నేమ్ అంటే ఏంటి? B17 కదా. ఇప్పుడు అఖిల్ గారు మీరు చెప్పండి సార్, మెథడ్ ఏది తీసుకోవాలి? అది టెస్ట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, మిగతాది ఏం అక్కర్లా. ఒకవేళ అఖిల్, ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్తున్నాను చూడు. నువ్వు ఇంకొక మెథడ్ రాసావు, ఇంకొక మెథడ్ పేరు ఏమని రాసావంటే డ్రాపబుల్ అని ఇక్కడ రాసావు అనుకో. టెస్ట్ ప్రయారిటీ 2 అని పెట్టావు దానికి. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఈ లోపల మెథడ్ని ఇంకొకసారి కాపీ చేసుకుని లోపల ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఏమని రాసుకోవాలి? డ్రాపబుల్ అని రాసుకోవాలి. ఆమె క్లియర్? టెస్ట్లు ఎన్ని ఉంటాయి అని రాయాలి. ఆమె క్లియర్? టెస్ట్లు ఎన్ని ఉంటాయి అని టెస్ట్లకి లోపల మెథడ్ని కాపీ చేసుకో.
గాట్ ఇట్? అంతే. చాలా సింపుల్ అండి. రేపొద్దున్న రియల్ టైంలో ఏ బల్క్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఏకైక ఆయుధం ఏంటి? XML సూట్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్. రియల్ టైంలో ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని, అంటే సుధా పావని రాసిన 4 ప్రోగ్రాములని, మన అఖిల్ గారు రాసిన 5 ప్రోగ్రాములని, ఓకే, త్రివేణి రాసిన 3 ప్రోగ్రాములని, అన్నిటిని కలిపి, అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ని కలిపి సూట్ కింద పెట్టి నేను రన్ చేస్తానా, రన్ చేయనా? కమాన్ గాయస్. అలాంటప్పుడు సుధా పావని ప్యాకేజ్లో, అఖిల్ ప్యాకేజ్లో, ఐ క్లియర్, వీటిలన్నిటిని తీసుకొచ్చి నేను రన్ చేస్తానా, రన్ చేయనా? Yes, sir. దట్స్ ఇట్. అంతేకని ఈ కాన్సెప్ట్. ఐ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? Yes, sir. మరి రన్ చేసి చూపించమంటారా? Yes, sir. ఏమండి, ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ రిలేషన్ ఉండదండి. ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇది కేవలం ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది? ఓన్లీ ఒక సింగిల్ ప్రాజెక్ట్లోనే మల్టిపుల్ ప్యాకేజెస్ తోటి పనిచేస్తుందండి. మల్టిపుల్ ప్యాకేజెస్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్యాకేజ్, బి ప్యాకేజ్, సి ప్యాకేజ్. అంతేగాని మీరు ప్రాజెక్ట్ని చేంజ్ చేసేసి ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ రిలేషన్స్ పనిచేయవండి. నా పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. ఒకే ఒక ప్రాజెక్ట్లోనే పనిచేస్తుంది ఇది, మిగతా ప్రాజెక్ట్స్ తోటి పనిచేయదు. రేపొద్దున్న రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్లో డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ రాసుకుంటావు, కానీ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తావా? No, sir. ఓకే, రేపొద్దున్న రిలేషన్ వాడుకోవాలన్నా XML సూట్ అనేది విత్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, విత్ ఇన్ ద సబ్ ప్యాకేజెస్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఆ విషయం బాగా గుర్తుంచుకోండి. గాట్ ఇట్? Yes, sir. ఓకే, రైట్. షల్ ఐ రన్ మై ప్రోగ్రామ్? Yes, sir. చెప్పండి. కమాన్ మా. ఇందాక మీరు డీబగ్గింగ్ చేసినప్పుడు డీబగ్ యాజ్ అని చేశారు కదా సార్. అవునమ్మా, చేసినప్పుడు అవునమ్మా. ఇప్పుడు దానికి ఒక్కదానికే డీబగ్ యాజ్ అని తీసుకుంటాం, మిగతా వద్దు, ఓన్లీ డీబగ్గింగ్ కాన్సెప్ట్స్కే డీబగ్ యాజ్ అని తీసుకోవాలి. ప్రతిదానికి ఉంటుంది, ఓన్లీ డీబగ్గింగ్ చేసేటప్పుడే డీబగ్గింగ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, మిగతా అన్నిటికీ రన్ యాజే. కానీ నువ్వు జాగ్రత్తగా గమనించు, ఇప్పుడు XML సూట్ని రన్ చేస్తున్నావు. XML సూట్ని రన్ చేసేటప్పుడు రన్ యాజ్, డీబగ్గింగ్ మాత్రమే అది. దట్స్ ఇట్. వెరీ క్వైట్ సింపుల్ మా. నా యొక్క కంటెంట్ 22 ప్రోగ్రాంలు దిగ్విజయంగా అయినాయి. ఇంకెన్ని ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయండి? 8 programs. How many days are left? 3 days. ఓకే, జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. రోజుకి ఒక 3 ప్రోగ్రామ్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనం అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అవ్వగలం. గాట్ ఇట్? Yes, sir. ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అయిందండి, ఇప్పుడు రెండో ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతా చూడండి. XML సూట్ అంటేనే అది. XML సూట్ అంటే ఏంటండి? ఇదిగోండి, ఒకటేమో మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్లో రన్ అయింది, రెండేమో డెమో అని, మూడేమో ఇది. మనం 3 ప్రోగ్రామ్సే కదా రన్ చేసింది. ఆమె క్లియర్? సుధా పావని, ఆర్ యు దేర్ మా? ఓకే, సో నా సైడ్ నేను పంపించాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని పంపించేస్తాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. చెప్పండి అమ్మా సుధా పావని. సార్ అది ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా సార్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, అది మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం సార్. కానీ అది ఒకసారి మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయరా, రన్ చేయరా? ఇది 15వ ప్రోగ్రామ్ అమ్మా. అవును సార్. ఫ్రేమ్స్. మొన్న రన్ చేయలేదమ్మా నేను. చేయలేదు సార్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, అదిగో డ్రాగ్ డ్రాప్. అవును సార్, మీరు ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అని చెప్పారు కదా సార్. ఇది ఓకే, డ్రాగ్ డ్రాప్ మీద పెడుతుంది. నెక్స్ట్ అది ఫ్రంట్ పేజ్ కి రావాలి అని చెప్పని అనుకున్నాం కదా, అక్కడ కండిషన్ ఇచ్చాం కదా సార్, మరి రావట్లేదు కదా సార్. ఏదమ్మా? ఇది ఇప్పుడు ఐ ఫ్రేమ్ లో ఉంది, ఐ ఫ్రేమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాం కదా. ఇదిగో డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ పేరెంట్ ఫ్రేమ్ అని రాసాం కదా. అవును, పేరెంట్ ఫ్రేమ్ అంటే మరి అది కూడా ఆ కమాండ్ కూడా అంటే జాగ్రత్తగా గమనించు సుధా పావని, మీరు ఆలోచించే విధానం ఒక్కసారి నేను చెప్పినట్టు ఆలోచించండి. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఏంటంటేనమ్మా, ఇప్పుడు నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ని ఇక్కడ ఏం చేశానమ్మా, డ్రాగ్ని తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేసేసాను, పర్ఫామ్ చేసేసాను, అవునా కాదా?
అంటే ఇప్పుడు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ వరకు కూడా నువ్వు ఎక్కడున్నావమ్మా సుధాపావని? ఐ ఫ్రేమ్లో స్విచ్ చేసి ఐ ఫ్రేమ్లోనే ఉండబడ్డావు. అవునా కాదా? ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు బయటకు వచ్చావా లేదా అనేది నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ కమాండ్ని మ్యూట్ చేసే. ఈ కమాండ్ని ఏం చేస్తావు? మ్యూట్ చేసేసి నువ్వు బయటకు వచ్చావా లేదా అనేది ఎలా చూస్తావు అంటే ఇప్పుడు రన్ అయిన ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, ఇదిగో ఈ డెమో మీద క్లిక్ చేయి. దేని మీద? దేని మీద క్లిక్ చేయాలి నువ్వు? డెమో పైన క్లిక్ చేయి. ఓకే, డెమో పైన ఎలా క్లిక్ చేస్తావు? డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ పై డాట్ లింక్ టెక్స్ట్. లింక్ టెక్స్టే కదా అది. చూడలేదా? చూపిస్తాను. డెమోస్ లింక్ టెక్స్టే కదా. ఓకే, లింక్ టెక్స్ట్ డాట్ క్లిక్. ఓకే, ఒక్కసారి నువ్వు ఈ కోడ్కి వెళ్ళి చూడు, ఇది కూడా ఐ ఫ్రేమ్లో ఉందేమో. ఇది ఐ ఫ్రేమ్లో లేదు, లేదు, ఎక్కడ ఐ ఫ్రేమ్ ఎక్కడ కనపడతలా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా గమనించమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తే లాస్ట్లో ఏం చేయాలి? అది డెమోస్ దగ్గర అది క్లిక్ ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఆ ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఏమవ్వాలమ్మా సుధాపావని? అది డెమోస్ దగ్గర డెమోని క్లిక్ చేయాలి, అవునా కాదా? ఇప్పుడు క్లిక్ అవుతుందా లేదా చూడండి. క్లిక్ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్, క్లిక్ అవ్వకపోతే నీకు అర్థం అవ్వాలి నువ్వు ఐ ఫ్రేమ్లో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు బయటకు వస్తేనే కదా అది క్లిక్ అయ్యేది. దానికోసం ఆ స్టేట్మెంట్ అలా అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు. నేను అక్కడ రాశాను అంటే బయటకు వచ్చాయంటే బయటకు వచ్చేస్తాం కాదు. అర్థమైందా సుధాపావని? అది ఎందుకు చెప్పాను, రేపు పొద్దున్న నువ్వు ఏదన్నా ఎలిమెంట్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు అది వర్క్ అవ్వలేదు అంటే ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు? నువ్వు ఐ ఫ్రేమ్లో ఉన్నావు కాబట్టి వర్క్ అవ్వదు అది. ఇప్పుడు ఐ ఫ్రేమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి అది క్లిక్ చేయి. ఇంకా చూడు, నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఫౌండ్. ఎందుకు? ఐ ఫ్రేమ్లో ఉంది కాబట్టి అది ఫైండ్ అవుతుందా. అప్పుడు ఐ ఫ్రేమ్ నుంచి బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చేసి నువ్వేం చేస్తావు? ఇప్పుడు క్లిక్ చేయి. నీకు అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ పేరెంట్ ఫ్రేమ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నేను లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేసాను. బయటకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని ఇంతకుముందు నువ్వు రాసినప్పుడు క్లిక్ అవ్వలేంది, ఇప్పుడు ఫ్రేమ్కి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత క్లిక్ అవుతుందో అవ్వదో చూడు. ఈ విధంగా చెక్ చేయాలి కాన్సెప్ట్స్. గట్ ఇట్? ఆమె క్లియర్? దాని తర్వాత ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తుంది? అది డెమోస్ని క్లిక్ చేస్తుంది. అదిగోండి డెమోస్ని క్లిక్ చేసింది కాబట్టి జే క్వరీ ఐ డెమో అని వచ్చింది. మరి ఇంతకుముందు ఎందుకు రాలేదు బంగారు తల్లి? డెమోస్ దగ్గర మనం అది క్లిక్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. అది కాదమ్మా, అసలు రాముడికి సీత ఏమైంది అని అడిగావు నువ్వు. ఐ ఫ్రేమ్ అనేది దాన్ని మనం బయట చేస్తాం. రాలేదు. ఇంతకు ముందు నేనేం చేశాను? ఈ స్టేట్మెంట్ని ఇక్కడ రాసేసాను. రాసేస్తాం వల్ల ఏమైంది? ఐ ఫ్రేమ్ నుంచి నువ్వు బయటకు రావాలి కదా, ఐ ఫ్రేమ్ కథ అయిపోయింది. దానికోసమే డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ పేరెంట్. ఇలాంటి సుధాపావని యు ఆర్ గుడ్ మా. మిగతా స్టూడెంట్స్ ఎందుకు అడుగుతులేదు అనేది నా ఆవేదన. మరి అర్థమయ్యే అడుగుతులేదా, అర్థం కాక అడుగుతులేదా అనేది నాకు తెలియదు. వాళ్ళకి అర్థమయ్యి కాలేదు కాబట్టి నేను అడుగుతాను. ఏంటమ్మా? వాళ్ళందరికీ అర్థమైంది కాబట్టి వాళ్ళు అడగట్లేదు సార్, నాకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి చా గుడ్ మా, గుడ్ సుధాపావని. నీకు ఏదన్నా అర్థం కాకపోతే అడిగి తెలుసుకో. గాట్ ఇట్ అమ్మా. మిగతా వాళ్ళు మీరు ఒకవేళ మీరు ఆలోచించే పద్ధతి కరెక్ట్గా లేకపోతే సుధాపావని లాగా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ ఫ్రేమ్ నేను అక్కడ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, దీని నుంచి బయటికి రావాలి అని. అప్పుడు సుధాపావని వర్క్ ఎలా ఉండాలి సుధాపావని? అసలు ఏంటి దీని అర్థం?
నేను బయటకు వచ్చేసాను అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఆల్రెడీ డెమో క్యూలేలో నేను చెప్పాను. నువ్వు బయటకు వచ్చేసావు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ గుర్తుందా మీకు? ఏంటది సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటండి? మౌస్ ఓవర్లో బయటకు వచ్చేసాము అని హోమ్ కొట్టి చూపించాను మీకు. అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా కదమ్మా. బయటకు వచ్చావని నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? మనం బయటకు వచ్చేసాము అంటే కుదరదు. నువ్వు దేన్నో దాన్ని బయట ఉన్న దాన్ని క్లిక్ చేస్తేనే కదా నువ్వు బయటకు వచ్చావో లేదో చూసేది. మనం యాక్చువల్లీ ఇదే కాన్సెప్ట్ అక్కడ కూడా వాడాము, గుర్తుందా లేదా? డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ పేరెంట్ ఫ్రేమ్. పేరెంట్ ఫ్రేమ్ బదులు డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ పేరెంట్ ఫ్రేమ్ని డ్రైవర్ డాట్ గెట్ విండో హ్యాండిల్ని పెట్టాము అక్కడ. ఇక్కడేంటి డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ పేరెంట్ ఫ్రేమ్ అని రాసాం. ఆ చిన్న డిఫరెన్స్, వ్యత్యాసం మీరు అది పట్టుకోవాలి ప్రతి స్టూడెంట్. ఆమె క్లియర్? సో 22 ప్రోగ్రాంలు దిగ్విజయంగా కంప్లీట్ అయినాయండి. నా సైడ్ 8 ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయండి. రోజుకొచ్చి 3 ప్రోగ్రాములు చెప్తే నా కంటెంట్ దిగ్విజయంగా కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. సాటర్డే ఇస్ ద లాస్ట్ క్లాస్. చెప్పమ్మా. మీరు ఇప్పుడు చెప్పినవి మేము అన్ని చేస్తున్నాము, అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము, అన్ని అర్థమవుతున్నాయి సార్. కానీ రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ వాడాలి ఏంటి అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? నువ్వు ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుని వర్క్ చేయమ్మా. నువ్వు ఇప్పుడు వర్క్ చేసే అప్లికేషన్స్ అన్ని రియల్ టైమే కదమ్మా. దట్స్ ఇట్. రేపొద్దున నీకు వర్క్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటైర్ అప్లికేషన్ మొత్తం నీకు ఇవ్వరు. సుధాపావని నీకు ఇచ్చేదేంటి? నేను ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో చెప్పినట్టే ఇస్తారు. ఫస్ట్ త్రీ మాడ్యూల్స్ నువ్వు చెయ్యి. నెక్స్ట్ 3 మాడ్యూల్స్ ఎవరు చేయాలి? అఖిల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 3 మాడ్యూల్స్ ఎవరు చేయాలి? త్రివేణి చేయాలి. రేపొద్దున కంపెనీలో వర్క్ కూడా నీకు ముక్కల కింద విభజించబడింది కదా. దట్స్ ఇట్. ఇదే రియల్ టైం. మీకు పెట్టే 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్లో 2 years మాన్యువల్, 2 years ఆటోమేషన్. మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ డెవలపర్స్ కాదు, ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటర్స్ అనే విషయం గుర్తుంచుకోండి. మీరు 4 years ఆటోమేషన్ వచ్చినా ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటర్సే. మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఈ సబ్జెక్ట్. ఆమె క్లియర్? ఈ 30 కాన్సెప్ట్లనే కలిపి మీరు ఏం చేస్తారు? ఎక్కడైతే మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా లైన్ బై లైన్ రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతామే. కానీ కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని అక్కడ పెట్టుకుంటారని చెప్తాను అంతే. ఫ్రేమ్వర్క్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఇదిగో. నెక్స్ట్ ఇదిగో 23వ ప్రోగ్రామ్ నీకోసం ఎదురు చూస్తుంది, ఫ్రేమ్వర్క్. వాస్తవానికి ఈ టెస్ట్ ఎంజీలు అన్నీ కూడా ఫ్రేమ్వర్కే. ఇప్పుడు టెస్ట్ ఎంజీలో ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నావు, ఎగ్జిక్యూషన్లో రిజల్ట్ వస్తుంది అంటే ఇది ఫ్రేమ్వర్క్. ఇదిగో నీకు ఇక్కడ పైన టోపీలాగా కనిపిస్తున్నాయి @టెస్ట్. ఇదంతా ఏంటి? ఫ్రేమ్వర్కే. అంటే మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా నువ్వు ప్రోగ్రామ్స్ రాసేస్తున్నావు. ఈ పైన టోపీల కింద కనిపిస్తుంది, ఈ టోపీస్ని యానోటేషన్స్ అంటారు. ఈ యానోటేషన్స్లో ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ రాయబడి ఉంది. ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ టెస్ట్ ఎంజీ అని. Test ng is nothing but test next generation. After J units, drawbacks, we are going to sort it out that particular problems in test ng. In WebDriver programs, there is no result file. For the seeking of result, we came to framework. Test ng is the framework. It consists of 3 annotations: @before test, @test, @after test. @before test is the starting point. @testing is the functionality points. Depending on the priorities, @test can be derived, and after that @after test can be implemented. These are nothing but annotations. Every annotation has specifications, and most overly 100% of client result, test result will be displayed in console. ఇదే టెస్ట్ ఎంజీ ఫ్రేమ్వర్క్. టెస్ట్ ఎంజీ అనేదే ఫ్రేమ్వర్క్. మరి వెబ్ డ్రైవర్లో రిజల్ట్ లేదు, టెస్ట్ ఎంజీకి వచ్చాము, రిజల్ట్ కోసం వచ్చాం. మీకు రియల్ టైం ఫ్రేమ్వర్క్ ఇదిగోండి, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది రేపు క్లాస్. Got it? That's it. మీరు డే 1 నుంచి కూడా ఏం చేస్తున్నారు? ఒక అప్లికేషన్ని రియల్ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తానే ఉన్నారు. ఆటోమేషన్లో రోజుకొచ్చి ఒక్కో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు. మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా ఫ్లో ఒకటే కదా. రెడ్ బస్నే ఆటోమేట్ చేశారమ్మా. రెడ్ బస్ ఫ్లో అంతా ఆటోమేట్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా?
మరి అది ప్రాజెక్ట్ కాదంటారా? దట్స్ ఇట్. అమ్మ అడగండి ప్లీజ్, త్వరగా అడగాలి, ఇంకో క్లాస్ వెయిటింగ్. కమాన్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, No, sir. ఇట్ సౌండ్స్ గుడ్. బీ ప్రాక్టీస్ వెల్ మా, ట్రస్ట్ మీ. మీరు ఏదైనా వర్క్ చేయగలుగుతారండి, నా దగ్గర కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళండి. గాట్ ఇట్. 30 కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నారండి, మీరేం తక్కువ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలా. రియల్ టైం వాడికి ఏది కావాలో అదే నేర్చుకుంటున్నారు, నేను అదే పోర్ట్రేట్ చేస్తున్నాను మీకు. అలా అని మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వదిలేశారు అంటే మొత్తం పోతుంది. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉండాలి, అమ్మ ఉండాలి, వైఫ్ ఉండాలి, రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటేనే జీవితం. గాట్ ఇట్, అది మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్ నేను మీకు ఏది ప్రోగ్రామ్స్ పంపించాలి? ఐఎమ్ క్లియర్. కమాన్ గైస్, ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్ అవి? సార్ రికార్డింగ్స్ కావాలంటే మీరు పంపిస్తారా సార్? ఇంకా రికార్డింగ్స్ నేను అవన్నీ సేవ్ చేసుకోనమ్మా. అసలు రికార్డింగ్స్ మీద ఆధారపడకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ నాట్ ఏ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. దాని తర్వాత లేయర్ ఆలోచించాలి. నాది క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత దాని బిహైండ్ దట్ ఆలోచించాలి. మళ్ళీ పాత క్లాసుల లాగా పాత క్లాసులు నేర్చుకోవటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. థింక్ బిఫోర్. అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఆలోచించాలి. క్లియర్. మళ్ళీ ఇదేమన్నా ఇంకోసారి ఇంటాక హరికథ. ఆల్రెడీ క్లాసులు చాలా స్లోగా, చాలా నీట్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టే టైం ఇచ్చి మరీ చెప్తున్నాం. ఈ గంటలోనే నువ్వు చేయలేంది రేపు పొద్దున్న రికార్డింగ్స్ అన్నీ చూసుకుంటే ఏమీ చేయలేవు. ఏమండి, ఒక్కొక్క వీడియో ఉన్నప్పుడే నువ్వేమీ చేయలేకపోతున్నావు అంటే చేయలేని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నా. రేపు పొద్దున్న 60 గంటల వీడియోలు ఉంటే నువ్వేం చేయగలవు? ఏమీ చేయలేవు, నీ భ్రమ అంతే. అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నానండి, రికార్డింగ్ అనేది ఒక చెత్త కాన్సెప్ట్. క్లియర్. రికార్డింగ్ ఉంది అనుకుంటే ఈరోజు లైట్ తీసుకుంటావు, నా దగ్గర లైట్ తీసుకోకు. ఈరోజు రికార్డింగ్ లేదని చదువు. క్లియర్. స్టూడెంట్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్. ఓకే, మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ పేరు రాజస్థాన్ సింగార్ అండి వర్క్ స్పేస్లో. అందులో ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంటి అంటే మైక్రోచిప్ 2021 మైక్రోచిప్. ఇక్కడ టెస్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్లో 2021 మైక్రోచిప్ ప్రాజెక్ట్లో టెస్ట్ అవుట్పుట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, అబస్కస్ ప్రాజెక్ట్ అని మీరు క్రియేట్ చేశారు, వచ్చిందా లేదా? ఇందులో టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి. పాస్ అయితే పాస్, ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ స్క్రిప్ట్స్. ఇందులో డిఫాల్ట్ సూట్ కూడా ఉంటుందండి. ఈ డిఫాల్ట్ సూట్లో మీరు కరెంట్ ప్రోగ్రామ్ని ఏదైతే రన్ చేస్తారో దాని యొక్క రిజల్ట్ని వ్యూ చేయొచ్చు. ఇదండి టెస్ట్ రిజల్ట్స్. ఇదంతా ఫ్రేమ్వర్క్. ఇక్కడికి ఎవరు పెడుతున్నారు? ఫ్రేమ్వర్క్ అనేవాడు పెడుతున్నాడు. క్లియర్. గాట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇందులో మీరు ఓకే టెస్ట్ అవుట్పుట్స్ కాకుండా ఎస్ఆర్సికి వెళ్ళండి. నేను ఫోన్పే పెడతానమ్మా, ఫోన్పే నాకు 11 o'clock కాల్ చేస్తామమ్మా. ఎస్ఆర్సికి వెళ్ళి టెస్ట్కి వెళ్ళండి, టెస్ట్కి వెళ్ళి జావాకి వెళ్ళండి, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తాయి. మీరు ఏదైతే ఇక్కడ రాశారో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్స్ మీకు పంపించాల్సిన ఏంటి? కమాన్ గైస్, ఎలా చూసుకోవాలో అర్థమవుతుందా?
సో నేను ఎక్కడి నుంచి పంపించాలి? 19th 20 21 22. నా కాన్సెప్ట్ అది. ఓకే, టీకే గైస్, విల్ క్యాచ్ అప్ ఆన్ టుమారో. ఓకే, బాయ్ మా, బాయ్. Hello Skype team, Hyse team, please wait ma. How many members? It's a worst count. Hey guys, I will transfer those programs to WhatsApp ma. Please check it there. Bye team. Be practice well.